Desempaquetando el estilo de vida del nómada digital, cómo equilibrar el trabajo y los viajes. Buenos días, gente linda! Inverted question mark. Alguna vez se preguntó cómo combinar a la perfección los viajes, la tecnología y el trabajo remoto en un estilo de vida emocionante? Bueno, estás en el lugar correcto. Bienvenido a mi canal, donde exploramos el aventurero mundo del nomadismo digital, sumergiéndonos en las complejidades de blockchain y el futuro de la tecnología Web3. Si está listo para embarcarse en este viaje conmigo, asegúrese de presionar el botón de suscripción y inverted exclamation mark. Comencemos con el video de hoy. Hola, ciudadanos globales. Estoy escribiendo esta publicación de blog mientras estoy descansando en la vibrante y soleada ciudad de Cartagena, Colombia. Acabo de regresar, recibido por la familiar y cálida brisa del océano, el rico aroma de la comida callejera y las radiantes sonrisas de los lugareños. La vida de un nómada digital está en constante cambio y adaptación, equilibrando las exigencias del trabajo con la emoción de la exploración. Es un estilo de vida que une la tecnología y los viajes, la libertad y la responsabilidad. Al regresar a Cartagena, mi asistente personal estaba en el aeropuerto para recibirme, un recordatorio de lo importante que es tener una conexión local cuando estás constantemente en movimiento. Hizo una parada rápida en el mercado de pescado local para recoger la pesca más fresca del día y, cuando llegué a casa, me esperaba una comida deliciosa y saludable. Si puede, le recomiendo que busque un asistente local confiable donde quiera que vaya. Puede hacer que su transición sea más fácil y su estadía mucho más placentera. Entonces, ¿cómo se equilibra el trabajo y los viajes en el estilo de vida del nómada digital? Aquí hay algunos consejos esenciales que he recogido a lo largo de los años. 1. Encontrar trabajo remoto. El primer paso para convertirte en un nómada digital es, por supuesto, tener un trabajo que te permita trabajar de forma remota. Esto podría significar trabajar independientemente, consultar o encontrar una empresa que admita el trabajo remoto. Los sitios web como remote.co, We Work Remotely y FlexJobs son lugares maravillosos para comenzar su búsqueda. 2. Administrar su tiempo en diferentes zonas horarias. Uno de los mayores desafíos cuando se trabaja y se viaja es lidiar con diferentes zonas horarias. Para administrar su tiempo de manera efectiva, es crucial estar siempre al tanto de la hora local y la hora en la que se encuentran sus clientes o colegas. Las aplicaciones como World Time Buddy o Every Time Zone pueden ser salvavidas para realizar un seguimiento de esto. 3. Las mejores herramientas y tecnología para el trabajo remoto. La tecnología es la base del estilo de vida de los nómadas digitales. Las computadoras portátiles confiables, los auriculares con cancelación de ruido, un dispositivo Wi-Fi portátil y el almacenamiento basado en la nube son herramientas esenciales. Las aplicaciones como Slack para la comunicación en equipo, Trello para la gestión de proyectos y Zoom para las reuniones también son invaluables. 4. Experiencias y historias personales. Cada ciudad, cada país tiene su encanto y desafíos únicos. Por ejemplo, aquí en Cartagena, estoy enamorado del encanto colonial de la ciudad, sus bulliciosos mercados y la amabilidad de los lugareños. Sin embargo, el calor puede ser intenso y Wi-Fi puede ser un poco impredecible en algunos lugares. Pero, con la ayuda de un asistente local y algunas herramientas comprobadas, puedo hacer que funcione. Ser un nómada digital no siempre es fácil. Requiere flexibilidad, resiliencia y una voluntad constante de aprender y adaptarse. Pero, para aquellos de nosotros que anhelamos la libertad y la aventura, que deseamos ver el mundo mientras nos ganamos la vida, no hay mejor manera de vivir. Entonces, mientras termino mi deliciosa comida de pescado y me preparo para mi próxima videollamada, lo invito a considerar, ¿usted también podría adoptar el estilo de vida nómada digital?
Están atentos para más actualizaciones de mis aventuras alrededor del mundo y cientos libres de dejar cualquier pregunta que puedan tener sobre cómo vivir la vida del nómada digital. Hasta la próxima, feliz viaje. No soy un experto en blockchain, simplemente estoy documentando y conmemorando mi viaje sobre la evolución del dinero y la Web3. No soy un asesor financiero. Gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos. Si disfrutas de mi contenido, dale me gusta y suscribe para recibir notificaciones de mis últimos videos.